Today we have to learn about the chapter of dual nature of radiation and matter. So in this topic we have to already discuss in previous class how we can define photoelectric effect and the effect of intensity of light, and next one effect on potential, and next one effect of frequency or potential. So these are the all topics are completed in previous class. So ఈరోజు మనం ఏమంటున్నాము, వికిరణం మరియు ద్రవ్యాల ద్వంద్వ స్వభావంలో చివరి టాపిక్ ఏముంది మనకు. ఆల్రెడీ ఏం నేర్చుకున్నాం మనము, కాంతి విద్యుత్ ఫలితంలో మనము పౌనఃపున్యం యొక్క ప్రభావం, పతన కాంతి తీవ్రత యొక్క ప్రభావం, నెక్స్ట్ తర్వాత నేర్చుకున్నాం పొటెన్షియల్ యొక్క ప్రభావం. ఈ రోజు మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము, ఐన్స్టీన్ ప్రపోజ్ చేసిన ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. Photoelectric effect is proposed by Albert Einstein. Then next one we have to learn about and discuss about the Einstein photoelectric effect. So I will write about the Einstein's. It is very important one. Einstein's photoelectric effect equation. Or it is simply says that Einstein photoelectric equation. So this is the 2 marks question we will ask in the IP examination. So already we know how we can define photoelectric effect. So a suitable frequency of light is illuminated by the metal surface, then the electrons are emitted from the electrons are liberated from the metal surface. The phenomena is called photoelectric effect. So in this one we have to write about the Einstein photoelectric equation. So already we know that we can take the cathode plate and anode plate. Then a suitable frequency of light is incident on the cathode metal plate. The metal plates are manufactured made of alkalic metals. The alkalic metals are called photosensitive substances, photosensitive elements. So what I am saying here, Einstein photoelectric equation. So we can write the incident energy of light, incident light energy. So the radiation of energy, the light energy is equal to h nu. So I can write the incident light energy is equal to, so minimum frequency of radiation, minimum frequency of light. So we can write the incident means falls on the metal surface, falls on the cathode. So I will go for write the incident light energy is equal to maximum kinetic energy, means it can liberate the electrons. So the electrons are in, some have low energy and some electrons have higher energy. The higher energy is nothing but we can take the maximum kinetic energy of the electrons, and it can require some energy to escape from the metal surface, the electrons. It is called work function. So what I am writing here, the incident light energy is equal to, I will write for maximum kinetic energy plus work function. So I write for work function and incident light energy is the combination of, means the incident light energy is equal to work function. What is meaning by work function? The minimum energy required for an electron it escape from the metal surface, it is called, the minimum amount of energy is called work function, plus I will write for maximum kinetic energy. So we will tell one incident light energy, the light energy is equal to h nu is equal to work function. The work function we can represent it by w naught or pi naught. So next one we can write maximum kinetic energy. So I can write k suffix to maximum. And next one, therefore k suffix to maximum is equal to, so I can write h nu minus pi naught, where maximum kinetic energy, so it will be right have half kinetic energy formula of mv square maximum is equal to
h nu minus pi naught. Since what I am writing here, where k maximum, k suffix maximum is equal to half m v square maximum, means kinetic energy. The simple equation for kinetic energy, k is equal to half m v square. So we can substitute in the term of k, we can take the half m v square maximum is equal to h nu minus pi naught. So this is called Einstein photoelectric equation. Next one, I will write for equation of m v square maximum is equal to h nu minus pi naught. Pi naught is nothing but, we already know pi naught, it is called also w naught is called work function. The value will be is equal to pi naught is equal to h nu naught. So we can substitute the value where pi naught, instead of pi naught we can take h nu naught. So next one, half m v square maximum is equal to, let the common we can take h nu minus nu naught. So this is also called Einstein photoelectric equation. So these are the two important. We can write directly for equation of mv square maximum or kinetic energy maximum is equal to h nu minus pi naught, or of mv square maximum is equal to h nu minus h nu naught. So let me take the common h, so h of nu minus nu naught, where the terms is called h is called Planck's constant. I will write about the h is equal to nothing but Planck's constant. And next one, we can write about the nu. Nu is the, already we know nu is, it is represented the frequency. And next one, pi naught. So the pi naught it is called work function, or pi naught it is also represented by w naught. And next one, k means half mv square kinetic energy, but where we take into nu naught. So the term nu naught it is called threshold frequency. Already we know that the minimum frequency, threshold frequency. So ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నాం మనము, ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ సమీకరణము, ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ ఫలితం యొక్క సమీకరణము, అది ఏ విధంగా తీసుకుంటున్నాము మనము. We can write in examination point of view only the equation and we will explain the terms in the equation. So మనం ఏదైతే కాంతి విద్యుత్ ఫలితం యొక్క ప్రాయోగిక అమరికను కనుక పరిశీలించినట్లయితే అందులో క్యాథోడ్ ఉంటుంది, యానోడ్ ఉంటుంది. క్యాథోడ్ పైన ఏమైతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ మొత్తం, క్యాథోడ్ నుండి ఎలక్ట్రాన్ విడుదల ఏం కావాలి, దానిపైన కాంతి అనేది, వికిరణం అనేది ఏం కావాలి, దానిపైన పతనం చెందాలి. ఆ పతనం చెందే కాంతికి ఉండే శక్తి, సో పతన కాంతి శక్తి దేనికి సమానమైతుంది, దానిలో ఏమిడుతుంది మనకు, కాంతి పతనం చెందే వెంటనే ఎలక్ట్రాన్లు విడుదలవుతున్నాయి. ఎలక్ట్రాన్లు విడుదలైనప్పుడు ఏమని చెప్తున్నాం, ఎలక్ట్రాన్లు విడుదల కావాల్సిన కనిష్ట శక్తిని ఏమంటాం మనం, పరిప్రమేయము అంటాం. సో పరిప్రమేయం తీసుకున్నాం. ఎలక్ట్రాన్లు విడుదలైన తర్వాత ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క శక్తి అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎక్కువ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది మనకు, అది గతి శక్తి ఉంటుంది. ఆ గతి శక్తి ఏమైందంటే గరిష్ట గతి శక్తి అయింది. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, పతన కాంతి శక్తి ఇజ్ ఈక్వల్ టు పని ప్రమేయము ప్లస్ గరిష్ట గతి శక్తి. మరి శక్తి దేనికి సమానము, h nu కి సమానం. పని ప్రమేయాన్ని దేనితో తెలుస్తాం మనం, పై నాట్ ఆర్ w నాట్. నెక్స్ట్ గరిష్ట గతి శక్తి అంటే k గరిష్ట, k మాక్సిమం, k అంటే గతి శక్తి. నెక్స్ట్ తర్వాత దాని ఏం రాస్తున్నాం మనం, పై నాట్ వాల్యూ తీసుకోండి, ఏమైంది k గరిష్ట ఇస్ ఈక్వల్ టు h nu మైనస్ పై నాట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, k వాల్యూ ఏమైనా గతి శక్తి సమీకరణం ఏంటి మనకు, హాఫ్ m v స్క్వేర్ గరిష్ట మాక్సిమం గరిష్ట ఇస్ ఈక్వల్ టు h nu మైనస్ పై నాట్ పై నాట్. సో ఈ సమీకరణం ఏమంటామంటే మనం ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ సమీకరణం, ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ ఫలితం సమీకరణం. నెక్స్ట్ తర్వాత దీని ఏమన్నా రాస్తున్నామండి, హాఫ్ mv స్క్వేర్ గరిష్ట ఇస్ ఈక్వల్ టు h nu, ఎక్కడైతే పై నాట్ w నాట్ ఉంటుందో పరిప్రమేయం సమీకరణం ఏంటి మనకు, h nu నాట్. సో వి కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్కడైతే పై నాట్ ఉందో ఏం చేయాలి మనము, h nu నాట్ రాయాలి. నెక్స్ట్ తర్వాత హాఫ్ mv స్క్వేర్ మాక్సిమం అండ్ హాఫ్ mv స్క్వేర్ గరిష్ట ఇస్ ఈక్వల్ టు, ఇందులో చూడండి h nu మైనస్ h nu నాట్, రెండింటిలో ఏమి మనకు h ఉంది, h కామన్, ఏమైతే h ఆఫ్ nu మైనస్ nu నాట్. సో ఈ రెండు సమీకరణాలు ఏవైనా కూడా దీనికి సంబంధించి మనకు
ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ సమీకరణాలకు సంబంధించినవి. ఒకసారి మీరు టర్మ్స్ పదాలు ఏమేమి ఉన్నాయో ఈ సమీకరణంలో h అంటే ఏమని చెప్తున్నాం? h అంటే ఫ్లాంక్ స్థిరాంకము. ఫ్లాంక్ స్థిరాంకం విలువ ఎంత? 6.63 into 10 power minus 34 joule second. So I can write the value of Planck's constant. The value is equal to h is equal to 6.63 into 10 power minus 34 joule second. And next one, nu is the frequency of light. Pi naught ఏమంటే మనము పని ప్రమేయము అంటాం. నెక్స్ట్ k గరిష్ట అంటే గరిష్ట గతి శక్తి. ఎక్కడైతే హాఫ్ v స్క్వేర్ ఏమంటేది ద్రవ్యరాశి, v మాక్సిమం అంటే గరిష్ట వేగము. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి న్యూ నాట్ అంటే ఏంటిది? ఆరంభ పవన పుణ్యము. సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనము ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ సమీకరణము అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ we will take the maximum kinetic energy of electron. So I will write for k maximum. Maximum is equal to EV. So what is the meaning of EV? So the maximum kinetic energy will be measured in electron volt. The electron volt is nothing but we can take the maximum kinetic energy is equal to charge of electron and its potential difference between the anode and cathode. So where k maximum we can substitute EV, or it is also represented by EV naught. So E is the charge of electron, V naught is the potential difference between the two electrodes, anode and cathode. So we can take the value of, instead of k maximum, so we can write EV is equal to h of nu minus nu naught. So this is also called the equation for Einstein photoelectric equation. Charge of electron, potential difference, Planck's constant, frequency, threshold frequency. So this is the third equation. So what I am saying here, గరిష్ట గతి శక్తి ఎలక్ట్రాన్ యొక్క గరిష్ట గతి శక్తి దేనికి సమానమైతుంది? EV కి సమానం లేదా EV నాట్ కు సమానం. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే మనకు E అంటే లోహ తలం నుండి వెలువడే ఎలక్ట్రాన్ల యొక్క ఆవేశము. నెక్స్ట్ V అంటే V నాట్ అంటే పొటెన్షియల్ భేదం. మనం ఏం చేస్తాము? పొటెన్షియల్ భేదాన్ని ఎక్కడ అనువర్తిస్తాం? మనము ఏ దగ్గర సేకరణ పలక దగ్గర అనువర్తిస్తాం. ధన పొటెన్షియల్ అనువర్తిస్తాం, రుణ పొటెన్షియల్ అనువర్తిస్తాం. అనువర్తించిన రెండు పలకల మధ్య ఉండే పొటెన్షియల్ భేదం దేనికి సమానం అంటే V లేదా V నాట్ కి సమానం. సో గరిష్ట గతి శక్తి దేనికి సమానమైంది? ఇప్పుడు మనకు EV కి సమానం. అంటే గతి శక్తి మనకి ఏం రాయొచ్చు? ఎక్కడైతే గరిష్ట గతి శక్తి ఉందో అక్కడ రాయొచ్చు EV రాస్తే నేను సమీకరణం ఏమైతే మనకు చూడండి h of nu minus nu naught. సో ఈ మూడు సమీకరణాలు ఏమంటామంటే ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ ఫలిత సమీకరణాలు, ఐన్స్టీన్ కాంతి విద్యుత్ సమీకరణాలు అంటారు. మనకి ఎగ్జామ్ అడిగినప్పుడు ఏదైనా రాయొచ్చు, కాకపోతే రాసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? ఆ టర్మ్స్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. అక్కడ k మాక్సిమం అంటే ఏంటిది, పై నాట్ అంటే ఏంటిది, h అంటే ఏంటిది, న్యూ అంటే ఏంటిది, న్యూ నాట్ అంటే ఏంటిది, ఈ వర్డ్స్ మొత్తం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో దిస్ టాపిక్ ఈస్ ఓవర్. సో ఐన్స్టీన్ ఫోటో, we can write the Einstein photoelectric equation. And next one we will go for, we can discuss about the topic of photon. So the next topic is photon. So this is the particle. So what I am saying here, photon is nothing but the photon is travels is in the form of packets or the quantums. So the first point I will tell about the photon. So what is the chapter? We can take the dual nature of radiation and matter in interaction between the interaction of radiation with matter. So the radiation behaves like is made up of particles. The particles are called photons. What I am saying here? So where we can observe the photons in interaction of radiation with matter. This radiation behave like is made up of particles. The particles named as called photons. And next one, the second point will be, so the photons, what I am saying here, the radiation, the interaction between the radiation and matter,
the radiation behave like sun, the particle is called photon. So the photons will be traveled is in the form of quantums, is in the form of packets. So the energy of photon is equal to h nu. So the energy of photon, so photon is a particle, not what I am saying here, not proton, photon is in the form of radiation, photon is in the form of travel in packets, quantums. So the photon energy is equal to h nu, and the momentum of photon is equal to h nu by c. What I am saying here, energy of photon is equal to h nu, and energy of the momentum of photon is equal to h nu by c. So where we will take the h is nothing but Planck's constant, and nu is the frequency, and the p is the momentum, e is the energy, c is the light velocity. So I can write the velocity of light. So light velocity c is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. C is called velocity of light, or what I am saying here, light velocity. So the light velocity, it is represented by c. This is the second property of photon. And next one I will write about the photon. Suppose we can take the photon is a neutral particle, means it is called chargeless particle. So the charge will be 0, or it is called neutral particle, the charge is 0. So it cannot be deflected by the electric field and the magnetic field. So what I am saying here, the photon is a chargeless particle. Photon have neutral particle, neutral charge. So it cannot be deflected by the electric field as well as in magnetic field. And next one will tell us about the rest mass of photon. What I am saying here, rest mass, it is represented by m0 is equal to 0. So the rest mass of photon, when the photon is in rest position, the mass will be 0. So next one we will take about the, suppose a photon. What I am saying here, a photon and a particle. Photon is also particle, but the photon and a particle, suppose the particle we will take the electron. Suppose a photon and a electron will be interact with the both to each other, or it can participate in collision, then the kinetic energy and momentum will be conserved. What I am saying, in collision between the photon and a particle, or what I am saying here, in collision between the photon and electron, so the kinetic energy as well as the momentum will be conserved. So these are the some properties of the photon. What I am saying here, in interaction with the radiation with matter, radiation behave like it is made up of its particle. The particles are called photons. And second one, the photons energy is equal to h nu, and the photons momentum p is equal to h nu by c. And next one, the photon charge is 0, so it is also called chargeless particle. And next one, the photons rest mass is equal to 0. And then last one, when the collision between the photon and any other particle, suppose the particle is electron, neutron or proton, so photon, in the collision between the photon and particle, it must conserve the kinetic energy and momentum. ఇదేమని చెప్తున్నాం మనము, ఫోటాన్ యొక్క ధర్మాలు. మరి ఫోటాన్ యొక్క ధర్మాలు ఏంటి, అసలు ఫోటాన్ అంటే ఏంటి? మరి ఇక్కడ ఏమని చెప్తున్నారండి, వికిరణం అనేది ద్రవ్యంతో కనుక అన్యోన్య చర్య జరిపినప్పుడు, వికిరణం మరియు ద్రవ్యము అనేది అన్యోన్య చర్య వల్ల ఏమవుతుందంటే, వికిరణం అనేది కణాల సముదాయం అంటాము. ఆ కణాలు ఏమంటామంటే ఫోటాన్లు అంటాము. వీటి మధ్య అన్యోన్య చర్య, వికిరణము మరియు ద్రవ్యాల మధ్య అన్యోన్య చర్య వల్ల కణాల
సముదాయం కనుక వెలువడితే అంటే రేడియేషన్ మనకి వికిరణం అనేది కణాల సముదాయంగా అనుకున్నప్పుడు ఆ కణాలను ఏమంటామంటే ఫోటాన్లు అంటారు. ఈ ఫోటాన్ల యొక్క శక్తి దేనికి సమానము? hν కు సమానం. ఫోటాన్ యొక్క ద్రవ్య వేగం దేనికి సమానము? hν/c కి సమానం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఇలా ఒకసారి ఇవ్వండి. h అంటే ఆ సమీకరణం E hν. E అంటే ఏంటి? శక్తి. h అంటే ఏంటి? ఫ్లాట్ స్థిరాంకం. న్యూ అంటే ఏంటి? మనకు న్యూ అంటే పౌనఃపున్యం. p అంటే ఏంటి? ద్రవ్య వేగం. నెక్స్ట్ hν. c అంటే ఏంటి? ఇక్కడ c ఏమంటామంటే కాంతి వేగము అంటారు. సో ఫోటాన్ యొక్క శక్తి hν కు సమానము, ద్రవ్య వేగం అనేది hν/c కి సమానం. ఇక్కడ c అంటే కాంతి వేగము. కాంతి వేగం 3 × 10⁻⁸ మీటర్/సెకండ్. నెక్స్ట్ తర్వాత ఫోటాన్ యొక్క ఆవేశము అనేది తటస్థ ఆవేశాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఎలాంటి ఆవేశం ఉండదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రాలలో అపవర్తనం అనేది చెందదు. నెక్స్ట్ తర్వాత ఫోటాన్ సమానం. నెక్స్ట్ తర్వాత ఒక ఫోటాను వేరొక కణము, ఆ కణం ఎలక్ట్రాన్ కానీ ఏదైనా తీసుకోండి, ఫోటాను ఒక కణము అనేది అభిఘాతంలో పాల్గొన్నప్పుడు అంటే ఏమైతుంది? అక్కడ గతి శక్తి అనేది నిత్యత్వం చెందుతుంది. అదే విధంగా ఇంకోటి ఏంటి? మనకు ద్రవ్య వేగం కూడా నిత్యత్వం చెందుతుంది. అంటే ఏంటంటే ఏదైనా స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలను పాటిస్తుంది అన్నట్టు. అంటే స్థితిస్థాపక అభిఘాతం అంటే ఏమని చెప్తాం మనము? ద్రవ్య వేగ నిత్యత్వ నియమాన్ని పాటించాలి. నెక్స్ట్ రెండోది ఏంటి? మనకు గతి శక్తి నిత్యత్వ నియమాన్ని పాటించాలి. నెక్స్ట్ ఇది ఏమంటారు? ఫోటాన్ అనేది ఏ విధంగా ప్రయాణం చేస్తుంది? ఫోటాన్ అనేది ప్యాకెట్ల రూపంలో, the photons are travel is in the form of packets are called quantums. అంటే ఫోటాన్ అనేది ఏ విధంగా ప్రయాణం చేస్తుంది? ప్యాకెట్ల రూపంలో లేదా క్వాంటంల రూపంలో ప్రయాణం చేస్తుంది అన్నది. సో వీటన్నిటి ఏమంటామంటే ఫోటాన్ యొక్క ధర్మాలు అన్నారు. ఫోటాన్ అంటే ఫోటాన్ యొక్క ధర్మాలు. మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినప్పుడు కనీసం ఓన్లీ ఒక 4 పాయింట్స్ రాయాలి. So next one we can discuss about the de Broglie wavelength equation, and this is also very important one. De Broglie wavelength equation. De Broglie తరంగదైర్ఘ్య సమీకరణం. So what I am saying here, wavelength equation of de Broglie. De Broglie is a scientist. He can sense about the dual nature of radiation. Means light have dual nature. So the dual nature is nothing but it have wave nature and particle nature. What I am saying here, de Broglie's wavelength equation. So the de Broglie tells about the dual nature of light. Means the light have wave nature as well as particle nature. So you can take the wavelength. So wavelength is represented by lambda. So I can write the wavelength equation of de Broglie. Is very important for asking in a 2 marks question. So the wavelength, it is represented by lambda. So the de Broglie wavelength lambda is equal to, I can write h/p, where lambda is the wavelength, h is the Planck's constant, and p is the momentum. But what I am saying here, I can write lambda is equal to h/mv. So what is the meaning of here? We can take the, instead of p we can take mv. So in first year physics, momentum p is equal to formula mv. So I can substitute instead of p we can take the mv. So these two equations are called equation number 1 and equation number 2. So these two equations are called de Broglie wavelength equation. And next one, we can explore the terms in the de Broglie wavelength equation. So where h is called Planck's constant, and next one p is called, p is equal to momentum. We must write about the terms terminology in the equation. And next one, m is the mass of the particle, mass of the body. The last one, v is also velocity.
So we must explain the terms in the equation. Lambda is equal to h by p, lambda is equal to h by mv, where p we can substitute p is equal to mv. So h is nothing but Planck's constant, p is the momentum of the particle, momentum of the body, and m is the mass of the particle or mass of the body, and v is the velocity. So these two equations are called de Broglie wavelength equation. Next one, we will go for discussion about the case A. So we can write case A. So in this one, we can observe the equation where p is the momentum, but we can take the electrons kinetic energy. It is represented by k. So the relation between k and p. What I am saying here, the relation between k and p, kinetic energy and momentum. In our first year syllabus physics, 6th lesson, work, energy, power. So we can take the formula for k is equal to p square by 2m. Where p square is equal to, we can write 2mk. So what I am saying here, that implies, but p is equal to, we can write 2mk. So instead of p, we can write under root of 2mk. So from equation number 1, I will write from, we can write from equation number 1. So what is the equation number 1? Lambda is equal to h by p, where p we can take under root of 2mk. So lambda is equal to h by under root of 2mk. So this is the equation also called de Broglie wavelength equation. So this equation is number 3. So in this one we can write the lambda, de Broglie wavelength or wavelength, h Planck's constant, and next one m mass of the particle, mass of the electron, and k is called kinetic energy. So I can write where k is nothing but kinetic energy. So next one we can write about the case B. So in this one same equation, but we can take the maximum kinetic energy of electrons. So we can write kinetic energy k is equal to EV or EV naught. So where E is the charge of electron and V is the potential difference between the two plates, anode and cathode. So we can take the potential difference. So instead of k, we can substitute EV. So the above equation, lambda is equal to h by under root of, we can write 2m. Instead of k, we can write EV, electric charge and potential difference. So we know that some terms about the h is nothing but Planck's constant. So I will go for write the equation. H value will be, h is equal to 6.63 into 10 power minus 34 joule second. M is the mass of the particle. Suppose we can take the, I will write about the, this will be taken to electron charge. So for electron, so the particle is electron. So the Planck's constant value is 6.63 into 10 power minus 34 joule second, and m is the mass of the electron. So a mass of the electron, m is equal to 9.1 into 10 power minus 31 kg, and E is the charge of electron. So the charge of electron is E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. The last one is the potential difference. So these three values are H, M, E. Three values are substituted in this equation. So we can write the final equation. Lambda is equal to 12.27 by root V angstroms. So this is the final equation of de Broglie wavelength equation. So when we can take the equation, if the potential difference is given in the problem, we can take the de Broglie wavelength equation. Lambda is equal to 12.27 by root V angstroms. Suppose we can write in nanometers. So the formula will be lambda is equal to, we can write 1.227 by root V nanometer. So this is represented in terms of nanometer. So we can observe this equation number 4. So equation number is lambda is equal to h by p or h by mv. Next one, equation number 2, lambda is equal to h by mv. Equation number 3, lambda is equal to h by 2mk. And the last one,
equation 4 lambda is equal to 1.227 by root b. So these all are called de Broglie wavelength equation, but we can write in examination point of view the question will be lambda is equal to h by b, lambda is equal to h by b. So we can explain the terms in the h, p, m and v. సో ఇక్కడ మనకి ఏమని చెప్తున్నాము, డి బ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్య సమీకరణము. మరి డి బ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్య సమీకరణం అంటే డి బ్రోగ్లీ అనే శాస్త్రవేత్త ఏం చెప్పిండు, కాంతి యొక్క ద్వంద్వ స్వభావం గురించి వివరించిండు. ఆ కాంతి యొక్క ద్వంద్వ స్వభావం ఏంటిది, కాంతి అనేది కణ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, అదే విధంగా నెక్స్ట్ వన్ తరంగ స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సో ఆ ద్రవ్య తరంగాలకు సంబంధించిన తరంగదైర్ఘ్యంలో దేనికి సమానం, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h బై p కి సమానము. ఇక్కడ h అంటే ఏంటిది, ఫ్లాంక్ స్థిరాంకము, p అంటే ఏంటిది, ద్రవ్య వేగము. నెక్స్ట్ ఎక్కడైతే p ఉందో అదే రాస్తున్నాం మనం mv అని రాస్తున్నాం. p అంటే ఏమని చెప్పినాము, ద్రవ్య వేగము. మన ఫస్ట్ ఇయర్ ఆల్రెడీ వచ్చింది, ద్రవ్య వేగము అంటే ద్రవ్య రాశి ఇంటూ వేగము. అది ఎక్కడైతే p ఉందో అదే రాయాలి, mv రాయాలి. సో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h బై mv. ఇప్పుడు రెండు సమీకరణాలు మనకి ఎగ్జామ్ లో అడిగినప్పుడు రెండు సమీకరణాలు రాసిన తర్వాత అందులో ఉన్న పదాలను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. h అంటే ఫ్లాంక్ స్థిరాంకము, p అంటే ద్రవ్య వేగము, m అంటే ద్రవ్య రాశి, v అంటే వేగం. ఇది అయిపోయింది క్వశ్చన్ మార్క్. నెక్స్ట్ తర్వాత స్పెషల్ కేసు తీసుకుంటాం, ఎక్కడ యూజ్ అయితే మనకి ప్రాబ్లమ్స్ లో యూజ్ అయితే. సో కేసు ఏమన్నా సందర్భం ఒకటి మనకి ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చింది ఆల్రెడీ, గతి శక్తి మరియు ద్రవ్య వేగాల మధ్య సంబంధం తెలిపే సమీకరణం 6th లో పని శక్తి సామర్థ్యంలో మనం రాసుకుంటాం. ఏంటంటే k is equal to p square by 2m. మరి p square is equal to ఎంత రాయొచ్చు, 2m into k. అంటే p is equal to ఎంత రాయొచ్చు, under root of 2mk. అంటే p అంటే ఏంటిది, ద్రవ్య వేగం. ఎక్కడైతే ద్రవ్య వేగం ఉందో అది ఎంత రాసుకోవచ్చు మనం, under root of 2mk. సో అది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, ఎక్కడైతే p ఉందో అక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే under 2mk రాస్తాం. అంటే k అంటే ఏం రాస్తాము, గతి శక్తి. నెక్స్ట్ తర్వాత కేసు సందర్భం 2 కేసు బి లో గతి శక్తి ఎక్కడైతే తీసుకున్నామో ఆ గతి శక్తి కనుక ఎలక్ట్రాన్లు తీసుకున్నాం అనుకోండి, కాంతి విద్యుత్ ఫలితం తీసుకున్నప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క గతి శక్తి దేనికి సమానం అవుతుంది, ఈవికి సమానం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ అయితే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h బై అండర్ 2m. ఎక్కడైతే k ఉందో అనే ఈవి అన్నారు. అయితే ఒకసారి అర్థం చేసినప్పుడు h అంటే స్థిరాంకం, ఫ్లాంక్ స్థిరాంకం విలువ ఎంత, 6.63 into 10 power minus 34 జౌల్ సెకండ్. m అంటే ద్రవ్యరాశి, ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ద్రవ్యరాశి, దీనికి సమానం 9.1 into 10 power minus 31 kg. నెక్స్ట్ e అంటే ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఆవేశం, దీనికి సమానం మనకు e is equal to 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. నెక్స్ట్ కాదు ఈ విలువలను ప్రతిక్షేపించి, ఇప్పుడు v ఉంది, ఈ పొటెన్షియల్ మీద మనకు తెలియదు, ఆ తెలియని పదాన్ని అదే నుంచి తెలిసిన విలువ స్థిరాంకాన్ని ప్రతిక్షేపిస్తే అది దేనికి సమానం అవుతుంది, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.27 బై రూట్ v యాంగ్స్ట్రామ్ కు సమానం. సో ఇది యాంగ్స్ట్రామ్ లో, దీన్ని నానోమీటర్ లో రాసినాం అనుకోండి, ఒక పాయింట్ ముందుకు జరిపారు, లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.227 బై రూట్ v. సో ఇది నానోమీటర్ లో. ఇక్కడ అన్ని సమీకరణాలు కూడా అంటే సమీకరణం 1, సమీకరణం 2, సమీకరణం 3, 4 ఇట్లా ఏదో తీసుకోవచ్చు మనం ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు. అంటే ఇక్కడ పొటెన్షియల్ భేదం ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే తరంగదైర్ఘ్యాన్ని కనుక్కోవాలి. ఈ అన్ని సమీకరణాలు ఏమంటామంటే డి బ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్య సమీకరణాలు అంటాం. సో ఇంకా మనకి ఎగ్జామ్ లో అడిగేది, సో రైట్ డి బ్రోగ్లీ వేవ్లెంత్ ఈక్వేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ఇట్. డి బ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్య సమీకరణాన్ని రాసి అందులో పదాలను వివరించండి. ఇది క్వశ్చన్ మనం. నెక్స్ట్ మనం అందులో కేస్ ఏ కేస్ బి కూడా తీసుకున్నాం. మనం కేస్ ఏ ఏమైతుంది, కేస్ ఏ లో ఫార్ములా మనకు లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు h బై అండర్ రూట్ ఆఫ్ 2mk. నెక్స్ట్ కేస్ బి లో ఏమవుతుంది మనకు, కేస్ బి తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఫార్ములా అనేది లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12.27 బై రూట్ v. ఇది యాంగ్స్ట్రామ్ లో, దాన్ని ఏమని రాస్తాం మనం నానోమీటర్ లో కూడా తీసుకున్నాం. ఇదే నానోమీటర్ లో లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.227 బై రూట్ v. సో we can represent in the nanometer. And the last one, it is the very important one, again asking in the 2 marks question, that is Heisenberg uncertainty principle. This equation or this principle already we know in the first year chemistry chapter for atomic structure. So I will tell once again the definition and its principle. What I am saying here, Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg అనిశ్చితత్వ సూత్రము. I can write the Heisenberg's
uncertainty principle. We will ask in the 2 marks question. Heisenberg అనిశ్చితత్వ సూత్రము. There is a simple definition. We can take the relation between the position of the particle. It is represented by position of the particle x, and momentum of the particle. It is represented by p. So what I am saying here, the product of I can write the product of delta x and delta p is equal to, you can h cross or h cut, is called Heisenberg uncertainty principle. So what I am saying here, the product of delta x and delta p. So where we can say the simple definition of, it is impossible to measure, it can't measure. So what I am saying here, it is impossible to measure both the position and momentum of a particle at the same time exactly. What I am saying here, it is impossible to measure. It is not possible. It is impossible to measure both the means position and momentum of a particle at the same time exactly. So it is called Heisenberg uncertainty principle. So what I am saying here, we can measure only delta x, means change in position. At the same time, we cannot measure the change in the momentum of the particle. Suppose if we can calculate the momentum of a particle, at the same time we cannot measure the position of the particle. So what I am saying here, it is impossible to measure both the position and momentum of an electron. Suppose the particle is electron, so it is impossible to measure both the position and momentum of an electron at the same time exactly. Or the product of the delta x and delta p is equal to h cut or h cross, where the value of h cross is equal to h by 2 pi. So we can write the formula of delta x and delta p is equal to h by 2 pi. So this is also called Heisenberg uncertainty principle. So where delta x and delta p is called uncertainty in position. What I am writing here? Uncertainty in position. And second one, delta p is nothing but uncertainty in momentum. So these are the terms explained in the Heisenberg uncertainty principle. So Heisenberg అనిశ్చితత్వ సూత్రము అంటే ఏంటి? మనము ఒక కణం యొక్క, ఆ కణం సపోజ్ ఎలక్ట్రాన్ అనుకుందాం, ఒక కణం యొక్క స్థానాన్ని మరియు ద్రవ్య వేగాన్ని ఏకకాలంలో ఒకే కాలంలో కొలవడం సాధ్యం కాదు. అయితే ఏంటని అర్థం అంటే, అయితే కొలిస్తే కణం యొక్క స్థానాన్ని కొలవచ్చు, లేదా అదే కణం యొక్క ద్రవ్య వేగాన్ని కొలవచ్చు. కానీ రెండింటిని కలిపి ఒకేసారి మనం ఏకకాలంలో కొలవడం సాధ్యం కాదు. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ సూత్రము అంటాం. అది దీనికి సమానము డెల్టా ఎక్స్ డెల్టా పి ఇస్ ఈక్వల్ టు h క్రాస్ h Planck's constant h cross is equal to formula h by 2 pi. It is also pronounced h cut. So delta x delta p is equal to h cross. So where we can write delta x delta p is equal to h by 2 pi. Here delta x ఏమంటామంటే, delta x అంటే ఏమంటే, x అంటే ఏమంటాం, మనం స్థానము అంటున్నాం. స్థానంలోని అనిశ్చితత్వము అన్నట్టు. డెల్టా x అంటే స్థానంలోని అనిశ్చితత్వము. డెల్టా p అంటే ఏంటిది? స్థానం. p అంటే ద్రవ్య వేగంలోని అనిశ్చితత్వము. సో దీన్ని ఏమంటామంటే హైసెన్బర్గ్ అనిశ్చితత్వ సూత్రము అంటాం. So we cannot, it is impossible to measure both the position and momentum of a particle at the same time exactly. So delta x delta p is equal to h cross, or delta x delta p is equal to h by 2 pi. Where we can write where delta x
uncertainty in position, delta P, uncertainty in momentum. So